好，我是莹莹，欢迎收看 Highlighter。那今天呢，我们的这个主角呢就是马哈迪。可能很多人对马哈迪的印象啊，只是一位总是很爱乱说话啦，快100岁啦，当了2次首相还不够啦，还想当第3次的老人家。但是你知道吗？这位让马来西亚人感受很复杂的人瑞，当年呢可是叱咤风云，让人不寒而栗的大人物哦。他第1次当首相的时候呢，被说是贪污滥权的独裁者；第2次当首相呢，却华丽转身，变成反贪爱国的救世主。有时候呢，他就像是一名大英雄啊；有时候呢，却很像是一个没有底线的大反派。他让我们度过一段呢非常辉煌、全世界都追着马来西亚跑的黄金年代。但是同时，我们也活在一个没有人敢公开批评他、没有言论自由的晋升时代。听到这里，你是不是觉得，怎么我们好像一直在前后矛盾，快要人格分裂了呢？对。这就是马哈迪。今天呢，我们要来探讨啊，一直前后矛盾的马哈迪，他到底是一个让人钦佩的政治家，还是让人畏惧的独裁者呢？说到马哈迪的崛起呢，就要从他跟国父东姑阿都拉曼的对决开始了。你没有听错，国父跟马哈迪呢也有过节的哦。因为马哈迪呢，国父才被逼辞去首相的职位。当年呢，国父接受《纽约时报》的采访的时候，甚至还说他觉得马哈迪很 disgusted。为什么连和蔼可亲的国父呢都会如此厌恶马哈迪呢？时间先回到了1969年，当时的马哈迪呢，第2次代表这个巫统呢参加国会选举。本来信心满满的他呢，以为就可以轻松连任了，殊不知却选输了哦。所以呢，年轻气盛的他呢，就将这个败选呢迁怒于当时候的首相及巫统党主席，也就是国父东姑阿都拉曼。当时的马来西亚呢，才刚刚爆发513种族暴乱，但是呢，却在这个时刻，这种时刻哦，他特别写了一封公开信，怪罪国父太照顾华人，没有捍卫马来人的主权。马哈迪呢，还将这一封信啊派发给了数千位的马来官员、军警还有学生，煽动马来人怨恨国父。Saya ni dibenci oleh semua orang Melayu, dibenci oleh pegawai-pegawai kerajaan, dibenci oleh askar Melayu, dibenci oleh polis dan sebagainya. Di situ nampak anak-anak caranya, tujuannya nak bagi orang semua benci kepada saya. Buang saya, ubahkan pemerintahan Melayu ini. Dia kata saya perlu China, saya buat itu bagi Cina, yang ni macam-macam lah dia kata. 最后呢，本来万人爱戴的国父呢，竟然就被马哈迪搞到要黯然下台。从这里就可以看得出来呢，马哈迪非常了解人性的运作，他很擅长透过煽动情绪来争取支持。当时候啊，他除了煽动马来人讨厌国父，他还写了一本书《马来人的困境》。这本书呢，强调马来人的主权地位，将马来人的经济问题归咎于华人。这已经不是针对个人哦，而是种族之间的巨大怨恨和对立了。这一招他用到今天。还在用。当然了，马哈迪不单只是把国父逼下台哦，他的一生呢，可以说呢是逼退了很多人的。比如说，在1998年的时候呢，马哈迪呢就先把接班人副首相安华革除。2003年呢，马哈迪卸任首相之位之后呢，他又觉得另外一个接班人阿都拉好像 not that good， 所以呢，他又把阿都拉呢逼下台。Saya akan menghadap Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong.pada 2 bulan April menyampaikan maklum hasrat melepaskan tanggungjawab kepada Perdana Menteri Malaysia。几年之后呢，接班人纳吉的 1MDB 贪腐案被揭发，马哈迪又站出来推翻了纳吉。Saya sebagai Presiden UMNO dan Pengurusi Barisan Nasional mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan serta-merta。并且让自己呢当上了第2次的首相，他为什么一直推翻别人呢？难道他不累了咩？因为呢，马哈迪由始至终认为呢，自己才是最适合当首相的人。给他。If I thought no one is good enough for me, I would never have resigned. I would have stayed on and on until I dropped dead.
每次呢谈到马哈迪呢，通常呢前一句都会称赞他曾经为国家带来的这一些发展，可是大家都会忍不住在下一句呢又开始会骂他的哦。那你不信的话，你去街上每个人随便找一个人来问你看啊，你问看他的评价，跟你讲大同小异，一定是他不错，不过一定是这个样子的。你看我们是不是又矛盾又挣扎呢？先甜后苦啦，我们要公平一点啦哈。我们来看一下马哈迪的功劳。1981年的时候，马哈迪当上了第4任首相之后呢，他就决心要发展工业，所以呢，马来西亚就正式进入了经济起飞的黄金年代。当时候呢，他就把马来西亚呢打造成了一个全球最大的外资接收国之一。同时呢，他也推动了许多关键的大型建设，比如说是南北大道啦、濒危大桥啦、KLIA 啦、Twin Tower 啦等等的。或许呢，跟他这个医生的背景有关啊。马哈迪呢做事非常的果断和务实，非常讲求效率。在他的这个强势的领导之下呢，马来西亚从农业转为工业，甚至被世界呢称为亚洲最具潜力的开发中国家。那意气风发的他呢，还正式推出了2020宏愿。那这个计划呢，是要在2020年呢，让马来西亚成为高收入的先进国。我又要再走了，怎样啊？因为一个接着一个的好消息呢，当年的马哈迪可以说是走路无轰风头呢一时无两，是国际上的焦点。他成功的带领了马来西亚呢登上了国际的舞台，也许呢是他独特的观点和个人的魅力，所以呢国际媒体呢相当看重他的言论，只能够说这是属于马来西亚或马哈迪的辉煌时代。But 让马来西亚人矛盾又痛苦的地方又来了，虽然他贡献良多，但是呢他也被批评刚愎自用。固执独断，口号治国，为了达到这个目的不择手段。他自信，却也十分的傲慢。Are we confident? We are always confident. You don't go for election when you are not confident. 他为马来西亚呢带来了发展，但是呢也带来了非常多的贪污丑闻，几乎是罄竹难书啊。很多的案件呢还被国内外的学者呢拿来写成论文，研究马来西亚贪腐系统的这个运作。就连美国的 CIA 呢也曾经默默的调查我们。这果然是没亲活力。马哈迪承认吗？当然没有喽。其实呢，无论马哈迪本人呢有没有贪污都好，事实呢就是马来西亚难以挽回的这个贪腐文化是少不了他的默许跟纵容的啦。Prime Minister, what about the awarding of multi-billion-dollar government contracts to companies closely associated with UMNO leaders? Should that be stopped too? We think that the government and the private sector have a duty, both of them, to work together and develop the country. And therefore, we cultivate the acquaintance, the friendship of the private sector, and the private sector can have access. Anybody who succeeds, immediately he is said to be well connected. But all businessmen in Malaysia are well connected with the government. That is our policy. Malaysia Incorporated. In past elections, there have been widespread reports of the buying of votes. Will you try to stop that in this election? Well, I think it's a phenomenon to be found in every country. I think in Australia too. You may not know about it, but I'm quite sure they do. But we try. Of course, we can always be successful. 当年马哈迪把我们带上国际的方式，除了积极为国际事务发言 We find that United Nations and NATO, while talking a lot about human rights, and all they do is withdraw. And yet, when the European countries decide to send this so-called rapid reaction force, which doesn't move rapidly at all of them are hypocrites. We have done no wrong. They have taken land belonging to the Muslim. Supposing part of Britain or part of America is taken away and given to the Jews as Israel, do you think the Americans are going to sit quietly and say, okay, welcome and all that? They won't. I know I'm taking a big risk to suggest it, but I'm saying that currency trading is unnecessary, unproductive, and totally immoral. 还有积极跟国际社会吵架，对，吵架。吵架呢，其实也是制造曝光率的一个好方法哦。When somebody does wrong, I don't care how big they are. They may be powerful countries, but if you do something wrong, I exercise my right of free speech.
they criticize me, why can't I criticize them? You should be able to criticize everybody. 其实前3任首相跟马哈迪最不一样的地方呢，就是他们都曾经留学英国，所以呢是比较亲西方的，那不太愿意呢跟国际社会起冲突。但是呢，出身贫寒的马哈迪，他是毕业于马来亚大学和新加坡国立大学，土产的他呢，不单只不亲西方，还很反西方。所以呢，马哈迪在国际上面呢，经常是表现出自己呢很勇于批评西方国家的强人形象。If we are not careful, if we do not take the job of developing our country seriously, we may revert to becoming colonies again. 当年呢，他刚当上了首相呢，就借故推出了 Buy British Last 的这个政策，鼓励马来西亚人呢不要买英国货，甚至呢还强势的收回国父送给英国政府的这个住所，透过这一波操作啊，来彰显自己反西方的勇气。你以为这样子就够了吗？性格强悍的马哈迪呢，还发现虽然马来西亚已经独立了，但是英国好像依然在控制着我们的财富。比如说，英国的种植公司雅直利掌握了20万英亩的马来西亚农业地。于是呢，马哈迪就决定采取行动。他跟团队呢，就暗地里的筹划了这个黎明突袭。他们在神不知鬼不觉的情况之下呢，恶意的收购伦敦上市的雅直利。他在短短的这个4个小时之内呢，就成功的将这一家公司呢带回了马来西亚。那这件事情呢，也被说成是马来西亚成功打败英国的传奇事迹。听起来很梗真的很厉害虽然马哈迪呢一直对抗西方的态度呢是很讨马来人的开心，但是呢有时候他却不知道分寸，反而伤害了马来西亚。比如说，他知道马来人普遍呢都厌恶被英国殖民，也不喜欢犹太人，所以呢马哈迪呢就会不时呢在国际上呢口无遮拦，讲了很多让马来人听了很爽，但是实际上呢非常危险的言论。For you to define yourself so clearly as anti-Western and anti-democratic in the sense that the West understands democracy. No, that's the problem. I'm not anti-Western. I'm against the bad things that were done by the Western countries. You're not anti-Western, and yet in June 2003, before you left office, you said Anglo-Saxon Europeans essentially are proponents, and I'm quoting here, proponents of war, sodomy and genocide. Which is true. You must admit. But you're not anti-Western. I'm stating the fact. This is their character, and I will continue to say so. So when you come here you sit in the Hard Talk studio in the heart of London, you regard yourself, do you, as in one of the headquarters of war, sodomy and genocide? Why say hook-nosed and good with money? It's not necessary, they is are it? hook-nosed. Right, well, I'm sure that many people would really find that very offensive. Many people call the Malays fat-nosed. We did not object. 甚至到最近都还在 Twitter 上面说穆斯林有权杀害数百万法国人民。真的很恐怖，反正幸好啦哈，言论有点失控的他现在已经不是我们的首相了。你试想想看如果他现在还是首相，但是却说出了这一番话，世界会怎么看待我们马来西亚呢？这几年呢，我们可能很常会听到马哈迪说什么反对政府打压啦，他支持言论自由之类的I'm exercising my right to free speech. Why is it that I can't say something against the Jews when a lot of people say nasty things about me, about Malaysia, and I didn't protest? 不过他是不是有点忘记当年呢他自己呢可是被这个国际呢封为世界10大新闻自由公敌。他当年修订对新闻自由非常不利的这个严苛法令，让马来西亚的媒体呢无时无刻都在自我审查。至于他无法控制的这个外国媒体呢，他就以极其强势的这个态度呢来应对他们。Yeah, the media comment by the foreign press has been grossly unfair to the government, and we feel very unhappy about this. But as you know, we have no control over the press. They can write what they like. In this country, this is a free country, and therefore we have to put up with this kind of critique from abroad. What's your reaction about this mounting pressure on you to resign? What are you going to do, Dr. Mahathir? Well, I don't know. The mounting pressure comes from the foreign press. We don't normally respond to the foreign press. There are so many calls for you, though, to resign. That is what the foreign press think.
They can go and ask their own ministers to resign, their own prime What do you minister. think about this resolution? I don't have to respond to such silly questions. Ask me nasty question, I'll give you a nasty answer. I message to the reporters, report the truth, even if it is bad. But don't be a spin doctor, don't distort news, don't have your own agenda. 其实作为领导人呢，马哈迪的个性果断呢，雷厉风行本来就是一件好事。不过呢，如果拥有这样子的一个个性，却我只是转述一下别人这个言论的哈其实呢他强势应该也不是坏事的，作为领导人。不过如果呢看起来好像有一点点像是独裁者这样子的时候呢，就有可能会造成这一个活生生的历史悲剧了。OK。其实呢，当马哈迪站上他人生的巅峰的时候，也恰好是他控制整个国家时候的巅峰。1987年到1988年之间，因为巫统的党争呢，马哈迪的首相地位受到前所未有的挑战想象一下，一名个性强悍而且手段强硬的人，如果被威胁，感觉呢，他就会像是一头猛虎的生命受到威胁的时候呢，老虎，你觉得他会退让吗？不会的吗？那老虎会怎么做呢？他就会用尽全力的扑向敌人。1987年的10月，马哈迪政府呢以种族关系紧张、维护国家安全为理由，使用了内安法令呢，展开了这个大逮捕。未经审判，扣留了超过100位的朝野领袖、华教人士、社运分子，甚至呢还查封了几家报馆。这就是马来西亚历史上最恶名昭彰的茅草行动。这个部分以后我们有机会再做一集来给大家解释解释。根据公民社会的说法，马哈迪之所以会展开大逮捕呢，是因为巫统党争，他的地位岌岌可危，所以他重新凝聚力量的方法就是制造全国危机，转移焦点。这个危机呢，就是马哈迪非常擅长的种族对立啦。当时候呢，还在世的国父还站出来批评马哈迪，说他牺牲法律，搞专制，根本就是一名独裁者。He has introduced this law which all hate today under the Internal Security Act to curb the executive and bring an end to the atrocities committed by the terrorists. But the law under ISA was used by us to deal only with the communist terrorists, but never has to be used against the ordinary citizens of the country, against the political opposition, against the religious bodies, against the ordinary man. 年纪那么大，而且身体也不太好的国父，看到自己辛苦争取独立的国家被如此的摧残，内心是非常的煎熬。内心的煎熬呢，是可想而知的。只是没有想到，当时还是马哈迪得力助手的安华，却这样说国父。他是一名已经尽力的伟大老人，但是我不知道他是否还清醒地意识到自己在说什么。不好说什么。当时呢，急着袒护马哈迪的安华，其实他根本就没有意料到，就算马哈迪跟他亲如父子，但是有一天自己也会变成铁拳下的这个受害者。10年之后呢，马哈迪跟副首相安华在应对亚洲金融风暴的时候呢，因为意见不合两个人的关系就开始生变。据说呢，马哈迪是眼看着安华的人气极高，几乎已经盖过自己了，甚至还听到安华呢想要把自己拉下他的传闻。你觉得就是刚刚听到现在的这个马哈迪以你对他的了解你觉得他会不会允许安华功高盖主，挑战自己的地位嘞？1998年，安华刚被指控犯下了贪污和基奸罪名，马哈迪就神速地革除了安华。马哈迪还在记者会上绘声绘影地说，他曾经跟受害者说过话，而且呢，安华有计划要推翻他们。I actually interviewed the people he sodomized, the women that he had sex with, the driver who brought the women to the place where he met them. These were told to me without the presence of the police or anybody. And what is there? I am going to retire. I have already named him as my successor. Why is there a need for him to challenge me? But he did, in fact, plan to overthrow me by making this accusation, which he has since admitted. Although at that time he was very nice with me, smiling. No regrets at all. The law must take its course.
It doesn't matter who breaks the law will be applied in the same way, whether he is the Deputy Prime Minister or the Prime Minister or anybody else. One always forgets that he was a friend of mine. He was not my enemy at all. But when he does something wrong, he breaks the law, he will have to face the consequences. 之后呢，安华就在住家以及记者的面前被蒙面以及携带重型枪械的警察公开逮捕，甚至呢还在扣留期间呢被警察总长殴打。大家可以思考一下，为什么政府要用这么激烈的手法，在这么多的记者面前逮捕安华呢？无论答案是什么，我们只知道当时候的马哈迪是让人畏惧的，尤其是对他的敌人更是。I was thinking of retiring this year. I went off last year in 1997 to give him a chance to lead the country. And but for this economic problem, I would have stepped down. Unfortunately, I think I need to stay back. 在位22年的马哈迪呢，终于在2003年的时候退休了。这是没有人强迫他的情况下退位的，毕竟呢，也只有马哈迪可以让马哈迪下台。因为前面呢都看过了这么多的示范了嘛，那你觉得还有人敢挑战他吗？然后我们连录这一集都录到很怕，你知道吗？头盔在旁边准备着。马哈迪呢是在没有通知任何人的情况之下呢，突然在台上呢宣布退位的。而这位呢呼风唤雨、唯我独尊、人人畏惧的强人呢，竟然就在台上流下了眼泪。Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan peletakan jawatan saya sebagai Presiden UMNO dan semua jawatan-jawatan yang dipegang oleh saya. 如果你是一个有一点点年纪的人呢，应该都会记得这一幕。马哈迪被一拥而上的部长们团团的围住，大家都求他不要辞职。台下呢还有人紧张到哭，就像是一代明君要退位，全天下都慌了，国家没有你不行啊的这种感觉。你现在回看这一段呢，有没有觉得有一种造神的 feel 啦？其实呢，不管是不是一出戏了哈，当年呢媒体被牢牢控制，所以呢马哈迪流下的泪水是真是假，其实也不是那么重要了。毕竟在那个年代呢，大家都被教育，连小孩都觉得马哈迪是无可取代，甚至是无懈可击的。I'm very sad because I think nobody can replace his place because it's very great and then he has his own identity, his own way to lead the country. 那至于呢，之后马哈迪退而不休，还第2次当上首相啊，还要想要当第3次首相啊，这些东西啊，我们就不说了哈，请多多原谅，因为他毕竟已经快100岁了啊。我们呢要浓缩这个准人瑞的这个一生呢，根本是超级难的。So 我们今天呢只是专注的分享这个独裁版本的马哈迪1.0。如果以后呢有机会的话呢，我们才分享救世主马哈迪2.0或现在的马哈迪3.0。听完了这些，你觉得马哈迪是不是独裁者呢？那虽然呢世人都认为他造成了马来西亚的人权危机，还有贪污文化，那直到今天呢，马哈迪都认为自己是没做错什么的，他更不认为自己是独裁者。Can you tell me which dictator resigned when he is in power? During my time, the country, a lot of people in this country enjoy a good life. You see, maybe sometimes I'm very strict, but I'm not a dictator. 或许到最后呢，我们只能够用他讲的这一句话来定义马哈迪。The whole world is wrong. Only Mahathir is correct. 哈，是好不容易我们录完了这一集了哈，录这一集的过程当中呢，我们是非常的忐忑的哈，你知道啦哈，强人吗？小驴子很怕，所以戴着这个头盔啊。刚刚我们的那些文章的这个内容啊，和论述呢，基本上都可以在我们这个描述栏里面呢，都可以找到这个文献的出处，都是有人讲的啊，我们只是整理资料传达给大家。大家注意啊，我们每一次荧光笔的这个影片呢，基本上呢都会有一些就是参考资料啊、资料来源，我们非常建议大家呢去延伸阅读 ，OK？ 然后不是只是听而已。然后呢，每个礼拜3跟礼拜6我们都会有上片的，我们非常努力可以做到这一个每周2更，希望大家呢可以多多支持。看完之后留言，让我们知道你看了，要不然我们做到半死，不知道有没有人看呢？让我们知道你喜欢什么样子的内容，然后参与讨论，非常的欢迎大家啊。对了。
我们其实已经默默开通了会员的这一个就是这个资格的，虽然还没有一个特别的福利啦，不过如果你支持我们的话呢，也是可以欢喜随缘，广种福田，谢谢大家。啊，还没有 follow 的 follow，叮叮叮叮。